Good evening. So in this video நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எப்படி வந்து ஒரு பவர் ஆஃப் நம்பர் நம்ம கால்குலேட் பண்றதா, அதாவது என்னன்னா a பவர் n, ஐ மீன் இப்ப 2 பவர் 3, 10 பவர் 6 அந்த மாதிரி வந்து பவர் கால்குலேட் பண்றாங்க அப்படின்னா எப்படி ஒரு மேத்தமேட்டிக்கலா வந்து நம்ம எப்படி எழுத போறோம் அப்படிங்கறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். So as usual, if you want to write any program, நமக்கு கண்டிப்பா என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும், இன்புட் தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த இடத்துல there are two numbers வந்து நமக்கு கண்டிப்பா இன்புட். One is called there is a base and power. So ரெண்டுமே இன்டிஜர் தான். So that so that identifier 1 வந்து நான் base என்னவா எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா a னே எடுத்துக்கிறேன். Then identifier 2 வந்து I'm going to take it as a n. Okay, so there are two inputs நம்ம கண்டிப்பா வாங்க போறோம். So the logical parts அப்படிங்கறத நம்ம என்னன்னு பார்க்கலாம். So logical parts வந்துட்டு for example, இப்போ நான் வந்து for example I'm going to consider a equal to 2 and b equal to 6. நீங்க எப்படி கால்குலேட் எப்படி கால்குலேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, so b ல that is called n equal to 6 அப்படின்னா, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து லாஜிக்ஸ் நமக்கு தெரியும். எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. So 6 times வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும். So this is the logic. Okay, before that first நம்ம என்ன லாஜிக்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6. இந்த லாஜிக் கால்குலேட் பண்ணணும் தெரிஞ்சிருந்தா அப்படின்னா ஈஸியா நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். சோ அப்படி தெரியணும்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த நம்பர்ஸ் நம்ம ஜெனரேட் பண்ணிக்கலாம். இந்த நம்பர்ஸ் நம்ம ஜெனரேட் பண்ணனும்னா கண்டிப்பா லூப்பிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும்னு தெரியும் நமக்கு. So I will go to another new file. I'm going to read the value of base. And we know that it is an integer. So selection enter the value of base because it is a base and power logics. Then I'm going to read the power value. So integer. So input. So enter the value of power. So power entry பண்ணியாச்சு. So now logic is correct. அடுத்து என்ன பண்ணனும் அப்படினா we need to generate the remaining things. Remaining எல்லாமே நம்ம generate பண்ணனும். இப்போ நான் என்ன சொன்னேன், first 1 2 3 4 generate பண்றதுக்காக லாஜிக்ஸ் நம்ம எழுதிரலாம். ஏன்னா because counting க்கு கண்டிப்பா நமக்கு அந்த லாஜிக்ஸ் வேணும். நான் 1 ல ஸ்டார்ட் பண்ணனால equal to n போட்றேன். Then c equal to c plus 1. So நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணனும் என்ன சொல்லிருக்கோம், மல்டிப்ளைக்கு இனிஷியல் வேல்யூஸ் 1 ன்னு சொல்லிருக்கோம் according to identical property. So இப்போ என்ன ஆகும் அப்படினா உங்களுக்கு s equal to s star c. ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கிற லாஜிக் எழுதுனீங்க அப்படினா ரிமைனிங் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். So that s ஓட வேல்யூ நான் பிரிண்ட் சொல்றேன். Now I'm going to run this code. So நான் 5 னு கொடுத்தா 120 வரணும். Sorry, இந்த இடத்துல don't worry about the second input. Answer 1 it is the power வந்து 4 தான். நான் 4 times கொடுக்கறனால 4 factorial வந்து 24 தான். Clear? But actually என்ன பண்ணனும் அப்படினா I need to multiply for 6 times. அப்ப 4 times நான் மல்டிப்ளை பண்ணனும். எதை நான் கொடுக்கிற பேஸ் என்ன வேல இருக்கு, a ல இருக்கு. But instead of multiplying this 1 2 3 4 இத நான் மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு பதிலா இந்த 2ங்கறத மல்டிப்ளை பண்ணனும். 2ங்கறது என்ன பேர்ல இருக்கு, aங்கற பேர்ல இருக்கு. So instead of multiplying the code, instead of அந்த loop variable multiply பண்றதுக்கு பதிலா base multiply பண்ணிடுறேன். Clear? So இப்போ வந்து இனிஷியலா s1 இருக்கும். இப்போ நான் 2 power 6 ன்னு கொடுக்கிறேன் அப்படினா 1 into 2 2, again 2 into 2 4, 4 into 2 8. So like that it will be clear. So this is the logic for finding GP series. The same logic for finding a GP series. I'm going to give power is 2. Base is 2 and power is 6. 2 power 6, it is 64. Yeah, so now like that it will work. So you can print the value as so the power of so a. So create is வந்து நீங்க வந்து ஈஸியா புரியறதுக்காக வந்து நீங்க மீனிங்ஃபுல்லா கிரியேட் பண்ணுங்க. Just you can print the value of s is enough, but it will be meaningful na, it's good. So that just I'm going to create it as a meaningful error. So I'm going to say base 2 and power is 6. Sorry, small correction. Instead of this n, I used as a b. There is a wrong identifier selector. Wrong. We know the notes. If the identifier is not the same, but if you are trying to use, it makes an error as name error. So 2 power 6.
So 2 power 2 means the power of 2 base 6. Sorry, small correction. Base 2 with the power. It will be meaningful. Meaningful இருந்துச்சுனா நல்லா இருக்கும். Logical part is very, very important when you're going to write a code. The way of representation also very, very important. So 2 base 6. So the power of base 2 with the power 6 is 64. So this is the way just we are going to write the logics for power logics. So when you are going to, the thing only thing is just we can understand the logical part. We know how to do that in a factorial. So instead of multiplying the loop variable, but we are using the loop variable for number of times you are going to perform a multiplier. But here the multipliers are same. So that I'm going to use instead of this using a local loop variable, just I'm using only the base. Here the base is represented as, so that just I'm instead of this multiplying the loop variable, just I'm using the value of base. It's enough. So this is the way just we are going to find the value for power of n. Thank you.